Very good morning to everyone. So today, April 28th, subject satellite communication. Topic some orbital mechanisms, orbital preparations, so some concepts related to orbital mechanisms. So generally from previous studies మనకి ఈ satellites మీద కొంత అవగాహన అనేది ఏర్పడింది. So now we are going to some orbital literature. So sometimes in previous exams, question papers, they asked explain some orbital mechanism related to our this one. So as we know that in a satellite orbit, if a particular satellite is placed to be in the particular orbit, so what is our main intention is nothing but there are some two forces are acting in the satellite orbit. So everybody know that one is centrifugal force as well as so what do we know that centrifugal force? So if the centrifugal force is due to kinetic energy of the satellite and centrifugal force, so due to the gravitation attraction with attempts to pull the satellite down to the planet. So these are the main two forces acting on the satellite operation. The short answer question, they may ask how many forces are acting on satellite motion. So one is centrifugal force and centripetal force. So if the particular satellite having the mass small m, so is traveling with some velocity small v. So what is the particular picture? ఇక్కడ ఒక నేను ఒక particular small picture తీసుకున్నాను. So it is the picture Earth. So it is the Earth radius small r. So centrifugal and centripetal forces are drawn here. So one is mass into velocity square divided by radius of the Earth. Another one is constant into mass of the Earth multiplied by mass of the satellite divided by r square. So from our physics knowledge, here we are writing some equation. మనం ఇప్పుడు equation ని మనం definition గా పెట్టుకున్నాం. So that is a kinetic energy. So what is the everybody note down in your books? Some few equations అనేవి ఈ టాపిక్ లో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. So the acceleration by the kinetic energy of the satellite. So we are writing some equation for the acceleration because here our satellite has centrifugal and centriforces forces. So small a equals to acceleration, small a equals to square of the velocity, ratio of the square of the velocity to radius of the Earth. Similarly, centrifugal force. So here we are writing some centrifugal force. So this is our older equation, F equal to ma. Now write this ma equal to m multiplied by square of the velocity divided by radius of the Earth. Now just to try to build some acceleration equation. So acceleration due to gravity. So how to define this acceleration due to gravity? So here we are building some equation. So that is the acceleration due to gravity. So what is the acceleration due to gravity? So write down acceleration equation. So we have know that constant divided by square of the radius, small a equals to gravitational constant divided by r square. Sometimes in the previous equation we have said g, where small m is the mass of the particular satellite. So centrifugal force. So that is this is the equation, centrifugal force mv square by r. So write down in your notebooks. Draw this. ఇక్కడ ఒక మీకు ఒక చిన్న ఎర్త్ సింబల్ ని డ్రా చేశాను. ఎందుకంటే ఇమాజిన్
దిస్ ఈస్ ద ఎలిప్టికల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్. సో ఈ ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి సంబంధించినటువంటి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. మొదటి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ని mv²/r గా చూపించాను. సిమిలర్లీ centripetal force. What is the centripetal force? Centripetal force equal to input, so incoming force, so F in that equal to m into a. మన దగ్గర a కి ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ma equals to m multiplied by gravitational constant into mass of the earth divided by square of the radius. సో ఒక శాటిలైట్ మనం ఎప్పుడైనా అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ స్టాండ్ బై మోడ్ లో ఉండాలంటే మనకు కావాల్సినటువంటి నియమం ఏంటి? ఇఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, సో ట్రై టు బిల్డ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ శాటిలైట్. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం? ఇన్పుట్ ఎఫ్ ఇన్ ఈక్వల్స్ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్. క్లియర్? సో సెంట్రిపిటల్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ రాస్తున్నాం. బోత్ టూ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక వెలాసిటీకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ యొక్క రేడియస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద gme/r. So this is the velocity. So if the orbit is a circular, now we wanted to build the equation. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చిందండి మనకి, ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. క్లియర్? డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసేస్తాం అంటే వీక్ ఈక్వేషన్ రాసేస్తాం. అదే విధంగా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, if the orbit is circular, ఇక్కడ మన నేను ఒక డెఫినేషన్ తీసుకున్నానండి. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఆర్బిట్ ఈజ్ ఇన్ సర్క్యులర్ షేప్, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 2πr కదండి. సో ఆర్బిటాల్ టైం పీరియడ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్బిటాల్ టైం పీరియడ్ వచ్చేసేసి 2πr డివైడెడ్ బై స్మాల్ v అండి. 2πr డివైడెడ్ బై స్మాల్ v అండి, క్యాపిటల్ టీ. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ టీ అంటే టైం పీరియడ్ అండి. సో క్యాపిటల్ టీ ఎలా వస్తుందండి మనకి? ఈ 2πr డివైడెడ్ బై మనకి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ వేసేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ టీ ఈక్వల్స్ టు 2πr² డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద v. సో ఇక్కడ మనం ఒక 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నామండి ఆర్బిటాల్ మెకానిజం లో. మొదట వచ్చేసేసి v అండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి v. సో వాట్ ఈస్ ద v ఈక్వేషన్? స్క్వేర్ ఆఫ్ gme. ఓకేనండి, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద gme డివైడెడ్ బై r అండి. సో v ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ gme/r. సిమిలర్లీ మనం ఇక్కడ t కూడా డిఫైన్ చేసుకున్నామండి. t కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే t ఈక్వల్స్ టు 2π స్క్వేర్ ఆఫ్ 3/2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్. సో ఈ 2 మనకి ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ గాను టీ ఈక్వేషన్ గాను చెప్పబడింది. నెక్స్ట్ మనం టాస్క్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే హౌ టు డెవలప్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. సో దానికి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫిగర్ తీసుకున్నానండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎర్త్ స్పేస్డ్ ఇన్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అండి, x, y, z direction. So this is the orientation of the axis. So satellite and satellite is revolved, satellite is rotation. Satellite అనేది మనకి రొటేషన్ లో ఉందండి. సో శాటిలైట్ రొటేషన్ లో ఉన్నంత సేపు కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే శాటిలైట్ ఈ ఎలిప్టికల్ పాత్ లో మనకి తిరుగుతూ ఉంటుంది. So if the satellite of suppose here we are writing some equations అండి. ఇక్కడ ఒక లిటరేచర్ నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను. సో
So the initial coordinating system that could be used to describe the relation between Earth and satellite. Okay, if the Earth is placed, Earth is imagined as a Cartesian coordinating system అండి. So along that direction అండి. సో ఇక్కడ నేను ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఈక్వేషన్ రాశానండి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఈక్వేషన్ రాస్తే ఏమొచ్చిందండి అంటే మైనస్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ is earth mass of the satellite radius vector divided by the square of the cube of our semi major axis యొక్క radius అండి. సో ఇదేంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అండి. ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దేనికి కారణం అవుతుందండి? డ్యూ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అండి. సో దాన్ని కూడా మనకు తీసుకున్నానండి. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ మనకు పాత ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి, m ఇంటూ డి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డిటి స్క్వేర్ అండి. సో మనకి శాటిలైట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ కావాలి కాబట్టి ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని ఈక్వేట్ చేశానండి. ఇలా ఈక్వేట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ అనేది డెవలప్ అయింది. సో డి స్క్వేర్ ఆర్ డివైడెడ్ బై డిటి స్క్వేర్ అండి ఫస్ట్ టర్మ్. సో సెకండ్ పార్షియల్ రెగ్యులర్ డిఫరెన్షియేషన్. అదే విధంగా ఆర్ పవర్, సో దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ ఆర్ బై ఆర్ పవర్ 3 ఇంటూ మ్యూ. సో ఇది మనకి సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి ఈ వీటి యొక్క సొల్యూషన్స్ అన్ని కూడా డిటర్మైన్ కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఒక చిన్నపాటి సొల్యూషన్ చేశానండి. సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. ఇదేమో శాటిలైట్ యొక్క లొకేషన్ అండి. శాటిలైట్ యొక్క లొకేషన్, ఇదేమో డిస్టెన్స్ అండి స్మాల్ ఆర్, ఇదేమో యాంగిల్ అండి, φ0 అనేది యాంగిల్ అండి. ఇక్కడ నేను ఒక 2 ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నానండి. మనకి ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులస్ ప్రకారంగా ఎక్స్ కాంపోనెంట్ x0 అండి, డిస్టెన్స్ మల్టిప్లైడ్ బై యాంగిల్ అండి, ఆంప్లిట్యూడ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఫేజ్ యాంగిల్ కాస్ φ0. అదే విధంగా y0 అండి, y0 ఈక్వల్స్ టు సేమ్ r0 మల్టిప్లైడ్ బై ఫేజ్ అండి. y కాంపోనెంట్ ఫేజ్ వచ్చేసి sin φ0 అండి. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని నేను ఇక్కడ ఈ వెక్టార్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3లో సబ్జెక్ట్ చూస్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి సింప్లిఫైడ్ ఆన్సర్ చెప్తున్నానండి ఇక్కడ r0. ఓకేనండి. ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్స్ ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నానండి. దట్ r0 రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. సో మనం ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ లో కూడా రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ని చూపించాలి. రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఈక్వల్స్ టు రో డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ φ0 అండి. ఓకేనండి. వేరే θ0 అనేది కాన్స్టెంట్ అండి. దిస్ రో ఈక్వల్ టు ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ద ఎలిప్టికల్ పాత్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అండి. ఎలిప్టికల్ పాత్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అండి. ఇదేమి స్మాల్ ఆర్బిటాల్ రేడియస్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని నేను సాల్వ్ చేసుకుంటే సింప్లిఫైడ్ గా నాకు వచ్చినటువంటిది h² డివైడెడ్ బై న్యూ అండి. మనకి h² అంటే తెలుసు కదండి, ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇవి నేను ఒక 3 లాస్ మనకి అక్కడ ఆర్బిటాల్ మెకానిజం టాపిక్ లో మనకి ఎక్స్పెక్టింగ్ షార్ట్ ఆన్సర్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ప్లానెటరీ లాస్ ఇన్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఆర్ సింపుల్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్. కెప్లర్ సైంటిస్ట్ వీటిని ప్రతిపాదించాడు కాబట్టి, పోస్టులేట్ చేశాడు కాబట్టి కెప్లర్. ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ ఎండింగ్ లో బ్రీఫ్ గా చెప్పుకున్నామండి లా 1. So the orbit of any smaller body about a larger body is always be in elliptical path. So with the center of the larger body as one of the two forces. So this is the law number 1. ఓకేనండి. లా నెంబర్ 1 ఏం చెప్తుంది అంటే ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఎనీ స్మాలర్ బాడీ అబౌట్ ఏ లార్జర్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ఎలిప్టికల్ కండిషన్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద లార్జర్ బాడీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సీ. లా 2 రాయండి. లా 2 కూడా ఇక్కడ మనం రాసి పెట్టానండి. ద ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ బాడీ, ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ బాడీ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్స్.
Similarly, square of the period of the revolution of the smaller body about larger body is equals to 4 pi square constant multiplied by a power 3 divided by mu. That is the 4 pi square a power 3 divided by mu. Okay, Nandi, t square equals to 4 pi square a power 3 divided by mu only. Here we are describing some orbit. Here we are describing some orbit mechanisms and so describe the orbit of a satellite. Describe the orbit of a satellite. ఇక్కడ ఒక చిన్న జియోమెట్రీ డ్రా చేశానండి. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ డైరెక్షన్ అండి. ఈ రెండు శాటిలైట్ యొక్క పెరిగి కండిషన్స్ పాయింట్స్ అపోజింగ్ పాయింట్స్ పెరిగి పాయింట్స్ అండ్ అపోజింగ్ పాయింట్స్ అండి. సో ఇదంతా ఎలిప్టికల్ ఆప్టికల్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఎసెంట్రిసిటీ అంటే 1 + e 1 - e సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ వచ్చేసి ఏఈ అండి. సో ఈ పార్ట్ మనకి ఏ ఆఫ్ 1 - e ఏ ఆఫ్ 1 + e అవుతుందండి. మొత్తము కూడా 2a సమానం a + a. సో దీన్ని బట్టిందా మనం ప్రీవియస్ ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసాం కదండి. ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. ఆర్బిటల్ the equation for the radius of the satellite ni ikkada nenu rastunnanandi. R0 equals to rho divided by 1 plus constant multiplied by cos phi naught minus theta naught. ఈ phi naught అనేది ఏదైతే ఉందో that is very important అండి. Why? Because when phi naught equals to 0, so the radius of the orbit స్టేటస్ అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడిందండి. R0 equals to sum of p divided by 1 plus cos phi. So here we are describing the lengths of the semi major and semi minor axis అండి. ఈ ఈక్వేషన్ ని రిఫరెన్స్ తీసుకొని సెమీ మేజర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు ఇందాక చూపించాం కదండి. సెమీ మేజర్ ఇది సెమీ మైనర్. సో సెమీ మేజర్ అండ్ సెమీ మైనర్స్ ని మనం ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. సో సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ కి నేను వాల్యూని కనుక తీసుకున్నట్లయితే p డివైడెడ్ బై 1 - ρ² అండి. సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ కనుక నేను వాల్యూ తీసుకున్నట్లయితే b ఈక్వల్ టు a × 1 - ρ² అండి, స్క్వేర్ రూట్. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చెప్తుంది ఏంటంటే ద పాయింట్ ఇన్ విచ్ ద ఆర్బిట్ వేర్ శాటిలైట్ ఈస్ క్లోజెస్ట్ టు ద ఎర్త్. హియర్ వి ఆర్ కాల్ ఇట్ as పెరిజీ పాయింట్ అండి. ఆపోజిట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఫారెస్ట్ పాయింట్ అయితే అపోజీ అండి. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ మనకి పెరిజీ పాయింట్స్ అపోజీ పాయింట్స్ చూపబడ్డాయండి. క్లోజెస్ట్ అయితే పెరిజీ, లాంగెస్ట్ అయితే అపోజీ. So these are the two important short answers and define perigee, apogee with respect to satellite orbital mechanisms. So here I am locating some satellite and so situation of satellite along the semi major and semi minor axis అనేది నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరిగిందండి. This is the semi major axis అండి. సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అండి. O అనేది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అండి. x0 అనేది సెమీ మేజర్. ఈ x0 సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ మీద మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ డ్రా చేయబడిందండి. ఆ డ్రా చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను చూపించడం జరిగింది. సో ఇలాంటి కండిషన్ లో శాటిలైట్ అనేది ఈ ప్రాంతంలో రొటేటరీ మోషన్ లో సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ చుట్టూరా ఎలిప్టికల్ పాత్ రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది రాశానండి. ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ని మనం ఇందాక వచ్చింది కదండి, a × 1 - e² డివైడెడ్ బై 1 + ρ cos phi అండి. ఇక్కడ మన కోఆర్డినేట్స్ ని వాడుకున్నాం అంటే మళ్ళా రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ని x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్.
So now our satellite is situated in particular geostationary value అండి. సో జియోస్టేషనరీ వాల్యూలో మనకి సర్క్యులర్ పాత్ కావాలి. ఎప్పుడు కూడా శాటిలైట్ షుడ్ బి బిలాంగ్ టు ప్లేన్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ అయి ఉండాలి. సర్టెన్ ఆల్టిట్యూడ్ కూడా మనకి తీసుకోవాలండి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆర్బిటల్ మెకానిజం డేటాని ఇక్కడ కొంచెం మీకు అందుబాటులో ఉంచానండి. మనకి ఉపయోగపడేటువంటి ఈక్వేషన్ షార్ట్ ఆన్సర్ లో యావరేజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అండి. వన్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ 2π డివైడెడ్ బై t అండి. 2π డివైడెడ్ బై t, వేర్ t ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ r⁻3 డివైడెడ్ బై 2 అండి. సో డివైడెడ్ బై mu స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద mu. సో ఈటా ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ square mu divided by square in this. So we are having a square of the mu divided by a power 3/2. So from this equation, we are identifying some conclusion. So if we know that time of perigee, so time of the perigee and eccentricity and the length of the major axis. So ఈ 3 parameters అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద శాటిలైట్ ఆర్బిటల్ లొకేషన్ అండి. టైం పీరియడ్ వచ్చి ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్. అంటే ఆర్బిటల్ మెకానిజమ్స్ లో మనం శాటిలైట్ ఆర్బిట్ లో సిచ్యువేషన్ ప్లేస్మెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం చేయాలండి. దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ట్రీట్మెంట్ అండి. So calculation of the velocity, calculation of the mean value, calculation of the eccentricity value. So finally you are obtained some radius and phi naught and so therefore by using this equations మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి. So x naught equals to some r naught cos phi and y naught equal to some r naught sin phi. One of the most important క్వశ్చన్ అండి లుక్ యాంగిల్ అండి. లుక్ యాంగిల్ అంటే మనం ఎర్త్ స్టేషన్ నుంచి మనం శాటిలైట్ ని చూసినప్పుడు అది మనకి ఏ కోణంలో కనిపిస్తుందో దట్ ఈక్వల్ టు కాల్డ్ లుక్ యాంగిల్ అండి. లుక్ యాంగిల్ ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్తుందో ఈ చిన్న డెఫినేషన్ చూడండి. రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్ అండి. The coordinates at which the earth station antenna must be pointed to communicate with the satellites are called look angle. So very important definition for short answers అండి. ఇక్కడ మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పబడ్డాయి. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే లుక్ యాంగిల్ అండి. సో కోఆర్డినేట్స్ అట్ విచ్ అవర్ లుక్ యాంగిల్, సో లుక్ యాంగిల్ డిటర్మైనింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నామండి. The coordinates at which earth station of antenna must be pointed to communicate with the satellite system is called look angle అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అండి. సో కొంచెం లుక్ యాంగిల్ మనకి రావడానికి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్నపాటి సో ఇక్కడ లుక్ యాంగిల్ గురించి మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నామండి. ద కోఆర్డినేట్స్ అట్ విచ్ ఈచ్ ఎర్త్ స్టేషన్ మస్ట్ బి పాయింటెడ్ టు శాటిలైట్ అంటే దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న జియోమెట్రీని డ్రా చేసుకున్నామండి. మనకి ఏ విధంగా అయితే అజిముతల్ యాంగిల్, ఎలివేషన్ యాంగిల్, 2 యాంగిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ XYZ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వైజెడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్నపాటి ఫిగర్ ని నేను ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకోవడం జరిగిందండి. ఎక్స్ అండ్ వైజెడ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అంటే ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అనేది పాత్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ గా చెప్పబడింది. పాత్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. సో ఈ ఎక్స్ అండ్ వైజెడ్ అనేది కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం నోట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి.
ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ పాత్ డైరెక్షన్స్ మీకు ఇక్కడ చూపబడ్డాయి. సో ఎలివేషన్ యాంగిల్ అంటే లుక్ యాంగిల్, ఎలివేషన్ యాంగిల్. సో ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఏమని చెప్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అండ్ వై జెడ్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఎలివేషన్ యాంగిల్. సో మనకి ఇక్కడ ఎలివేషన్ యాంగిల్ అండ్ అజిముతల్ యాంగిల్స్ అనేవి టూ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్స్ గా చెప్పబడ్డాయండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లానెటరీ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ శాటిలైట్ అండి, ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్. ఇక్కడ ఒక మనం చిన్న శాటిలైట్ ని ప్లేస్ చేసుకున్నామండి. శాటిలైట్ ని ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్మాల్ జియోమెట్రీ అండి, ఎలివేషన్ యాంగిల్ చెప్పబడింది ఇక్కడ. సో సింపుల్ డెఫినేషన్స్ చూపించానంటే రైట్ అని ట్రై చేశాను. ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఈజ్ ద యాంగిల్ measured from the local horizontal plane at the earth station to the satellite point. Sometimes in short answers అడిగారండి define elevation angle. అదే మీకు ఇక్కడ అజిముతల్ యాంగిల్ ని కూడా మీకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేశానండి. అజిముతల్ యాంగిల్ ఈస్ యాంగిల్ మెజర్డ్ టువర్డ్స్ from the geographical north to the projection of the satellite. ఎక్కడ both are in horizontal planes అంటే ఒకటేమో ఎలివేషన్ యాంగిల్, రెండవదేమో అజిముతల్ యాంగిల్. సో హియర్ we are able to calculate the elevation angle calculation. సో రేపటి క్లాసులో మనకి ఎలివేషన్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చెప్పబడుతుంది. ఎలివేషన్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేషన్స్.